डलिनी माटा माताजी माटा कुंडलिनी माटा विनरो 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 माताजी. జై శ్రీ మాతాజీ. అమ్మ యొక్క అమృత వాక్కును ఆత్మపూర్వకంగా విందామండి. And meditate. If you meditate, you become peaceful. With that peace, you'll be amazed. You'll have so much of energy. So much energy is wasted in thinking. And what do you think? If you ask somebody, what are you thinking? Everything. But everything means what? Why do you think so much? What is the need to think? It's a habit, human habit, to go on thinking about everything. For example, just now, there are 3 carpets. Now, if I put attention on it, I'll just see how nice they are, I'll just enjoy what the artist have done. That's all. No words, nothing. Just the enjoyment within yourself. But if you ask somebody else, he'll just start saying, oh, this is not good, that's not good, this much, so price, this thing, that thing. The joy of that artist is finished. You cannot get that joy. That joy about which we are seeking. What we are seeking is joy. And even when you have got a way of doing it, you do not achieve it. Because thinking is a reaction to everything. And it makes the life so miserable. It makes the life of the person who thinks and of others also. I'll give you an example. This whole thing, we got it done just because it's very heavy rains, and also we have problems of sometimes snowing. So I thought that's a nice thing to have a nice thing done, and it's very well done. We bought it. Now, there are thinking people in this Italy, lots of them. That's why it's not progressing. Now, we applied 3 years back. 3 years they kept our money locked up in the bank. Imagine. And first time they said, all right, everything is fine, it's all right. You can have it. It had 70 signatures of these Italians, so-called. And then they came round to say, the same people, no, you must change it to copper. I said, why? Because copper will be aesthetically very good. But don't they know, stupid people, that copper will look the same as they are looking? After 1 month only they will have the same color. This is the idea of aesthetics. And now I have told them, we don't want your land, you keep it to yourself, give us back our money. It's a simple thing like that. Why? Because they have a committee. There is rejune, bijune, sijune. You have to go through all that nonsense. Because they all sit down on chair very seriously. We must discuss, we must consult, we must ask everyone, and then this. And ultimately what comes? No progress of any kind. There is no peace. Maybe, I don't know, maybe some underhand dealings are needed, for which they are feeling shy to tell me. I don't know what is the thing is, but still I can't understand. When the one office says yes, and again when it comes back to it, it says no. 3 years. So what I'm trying to say, that thinking too much is a sign of ego. But they don't find any solutions. No solutions of any kind. They'll never hit the solution. Because they are just discussing, arguing, thinking,
They have no solutions. Now, it is important that Saj Yogis have to do introspection. Introspection. Inward. Introspection is inward looking. Inward looking. Why I am thinking? What am I thinking? What is the need to think? You will become nirvichar. Don't allow your mind to be fooled. This mind is like a monkey, I tell you, it's really like a monkey. And when it starts working, it makes you jump from this end to that end to that. And if you reach some conclusion, so-called, and if it is not achieved, then you are the most miserable person. I have seen people thinning down, only thinking about something which is absurd. And you can see out of this thinking what comes out on a global level also. What is the need to go to the moon? So many people are starved, are dying out. What is the need to go to Mars? What are they going to get from there? Because they formed a habit. First they came to India, then went to China, then went to this, then went to that. They can't sit down, settle down. They can't settle down in the house also. Especially men. If you are traveling by train, even if train stops for 2 minutes, men must get out. The wife will be worried now, and while the train will be moving, then they'll jump. It's a cracked brain, I think, even why say like the monkeys, because monkeys won't do that. It's that they cannot stationary remain in one place. Now in meditation you have to sit down in one place, not to jump from here to there, there to there, which is very difficult. Women have other problems. While cooking they'll meditate. They have no time. They have their friends, they have to go to shopping, to buy things and fill the house with all kinds of rubbish. They have no time for anything. They are also very adventurous. They want to do business, they want to do this, they want to do that. For meditation they have no time. So settling down is very important. Settle down with yourself. So when someone told me, Mother, if you settle down, we'll become very fat. All right, doesn't matter. But you settle down. All sorts of excuses are there not to meditate. Yes, I meditate, Mother, but so difficult in this modern time. There are crises in our lives, there are problems in our life. But actually you'll be amazed, when there's a crisis, same in my family, or in Sahaja, immediately I become thoughtless. Spontaneously I become thoughtless, because the problem will be solved by the Param Chaitanya. The Param Chaitanya is going to solve the problem. Why should I think? Forget it. Let the Param Chaitanya look. If you don't depend on your Param Chaitanya, it doesn't help. Doesn't give you any solutions. Then you go on round and round and round with your brain and work it out. This is what you have to know, definitely, that you are connected to the all-pervading power of divine love. This is not love which is stupid. Love that thinks. Love that is truth. Love that is joy. All this is built in within you, and now you have got realization. So instead of evolving yourself, you just jump into things which are of no value.
And so many Sahajogis get lost. I was recently told by someone that we have lost about 100 Sahajogis because they started following another Sahajogi who started seeing things. So they also wanted to see. If you can see something, that means you are not there. Simple thing. If I am, say, on the top of a mountain, then I am there. But if I am away from the mountain, I can see. The more you see something, that means you are away from. Did you follow this point? So, the subtle, the sukshma state is that where you are yourself that. So how can you see yourself? This is the point Sahajogis must understand. Anybody who can, Mother, oh no, he can see, he saw auras around you, he can see this thing. So, how can you see? Because you are that, you can't see. So all such people who are very popular sometimes in the beginning of Sahaja try to control you and befool you. And then you are thrown out. Now, this is what we call is the judgment. There are sieves and sieves and sieves through which you have to pass. Where you get enamored by this or that, or you fall for this or that, all these things are, there is a step by step how you are arriving. You are arriving at that point where your destruction is sure. Because you have to become the spirit. You have to rise in spiritual life. And if your movement is downward, who can help you? This is a very interesting time, as I told you, is the time of judgment. And at this time we have to be careful that we are our own judges. Nobody has to tell you that you are catching this one and catching that one. You yourself can feel it, what chakras you are catching. Whatever I may try on my own to suck in all your problems, do whatever is possible to keep you rising and rising and rising. But what I feel that this method of helping you will not make you so strong. Because you'll always think that after all mother will suck my problem. If I get 100 letters, out of them 99 are of Sahajogis who are suffering from this trouble or that trouble. I am amazed. You have all these qualities already awakened in you. They are in you. You use them. Somebody will say, that fellow is troubling me, that wife is troubling me, the husband troubling me. Just forgive. Just forgive. Your power of forgiveness is put. Moreover, more than what the saints have written, you have got the power of truth. You know the reality. Much more than those saints who have praised the goddess. If you could just think as to what level you are sitting, you wouldn't fall. You wouldn't go down that much. Only problem is you have to know that your ascent has to be spiritual. And already these qualities are very well balanced and put within you. More than dharma. Dharma may be you have a power
to give up or to fall down. But these powers are never destroyed within. I remember once I went to America first time and I met one gentleman. The next day he came and he told me, "Mother, I'm changed, I'm changed, I'm changed." What happened? So I used to hate my uncle. I never wanted to talk to him. Very angry with him. But just imagine, yesterday I met him, I went and hugged him and kissed him and I said, "Now I've forgiven you, completely forgiven you. Now don't think about feeling guilty about it." He started looking at me like this. So with the Kundalini awakening, all these beautiful qualities you have will come. And then your generosity, your beautiful being, which is enlightened by the Spirit, will prove to the world that Sahaja Yoga is the truth. Yesterday's beautiful dramas have shown us. But it should not be a mental satisfaction within it, that I have got the realization, I am this. No, mental. It's a state. It's a state. And that state to achieve, you have to really meditate and find time for meditation every night, every morning. The more you will meditate, the better it will. No excuses are to be given or to be convincing to yourself. Everything is unimportant. Your ascent is very important if you really want to save this world from in this Kali Yuga. I think today I have made it very clear to you what qualities already are instilled within you. They are not dharmas, but qualities. They are just within you. Only thing you have turned your attention to something opposite. Otherwise, all these qualities are already instilled within you. They are already there. And nothing can destroy them, except for you yourself. If you have destroyed them, nobody can help. May God bless you all. జై శ్రీ మాతాజీ. నవరాత్రి పూజ 1997 కెబెల్లా రెండవ భాగానికి తెలుగులో అనువాదం చూద్దామండి. మీరు చక్కని ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం గడపాలంటే అందుకు శారీరక వ్యాయామం, ధ్యానము రెండూ చాలు. మీరు ధ్యానంలో ఉంటే మీరు ప్రశాంత చిత్తులవుతారు. ఆ ప్రశాంతతతో మీరెంతో శక్తివంతులగుట చూసి మీరెంతో ఆశ్చర్యపోతారు. ఆలోచనలో ఉండడం వల్ల చాలా శక్తి వ్యర్థం అవుతుంది. అయినా మీరు ఏమిటి ఆలోచిస్తారు? అంత ఎక్కువ ఆలోచనలు ఎందుకు చేస్తారు? ఆలోచించవలసిన అవసరం ఏమిటి? అదొక అలవాటు. అన్నిటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండటం మనిషి యొక్క అలవాటు. ఇక్కడ 3 తివాచీలున్నాయి. నా దృష్టి వాటిపై కేంద్రీకరించడం జరిగితే అవెంతో బాగున్నాయి. ముందుగా కళాకారుణ్ణి మెచ్చుకుంటాను. వాటిని చూస్తూ ఆనందిస్తాను. అంతే, మాటలుండవు. కేవలం అంతర్గతంగా మీలో మీరు ఆనందించాలి. మనం అన్వేషించేది ఆనందం కొరకు. అది పొందేందుకు మీకొక మార్గం దొరికినా మీరు దానిని పొందలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే ఆలోచించడం అనేది ఒక ప్రతిస్పందన. అన్నిటికీ ప్రతిస్పందిస్తూ పోతూ ఉంటే కేవలం ఆలోచించే వ్యక్తి జీవితమే కాక మిగతా వారి జీవితాలు కూడా దుర్భరమవుతాయి.
విపరీతంగా ఆలోచించడం అనేది అహంకారానికి నిదర్శనము. ఇప్పుడు సహజయోగులు అంతర్ముఖంగా ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొనడం చాలా ముఖ్యము. ఆత్మ పరిశీలన అంటే మన లోపల చూసుకొనడం. నేనెందుకు ఆలోచిస్తున్నాను? ఆలోచించవలసిన అవసరం ఏమిటి? మీరు నిర్విచార స్థితిలోనికి వెళ్ళాలి. మీ మనస్సు మిమ్మల్ని వెరివాళ్ళన చేయనీయకండి. ఈ మనస్సు ఒక కోతి లాంటిది. నిజంగా ఒక కోతిలాగా అది పనిచేయడం మొదలుపెట్టినప్పుడు అది మిమ్మల్ని ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరకు, ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరకు దూకిస్తుంది. మీరొక నిర్ధారణకు రావడం జరిగి ఆ విధంగా అది జరగకపోతే మీరు మిగులు దయనీయ స్థితికి చేరుకుంటారు. ఏదో ఒక విషయం గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తూ ఉండే వ్యక్తులు క్రమేపీ సన్నబడిపోతూ ఉండటం చూస్తూ ఉంటాను. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా ఇటువంటి ఆలోచనల వల్ల జరిగేదేమిటో మీరు చూడవచ్చు. చంద్రుని మీదకు చేరవలసిన అవసరం ఏమిటి? ఎంతో మంది చనిపోతున్నారు. అంగారకుని వద్దకు ఎందుకు వెళ్ళాలి? అక్కడ నుండి ఏమి తీసుకొస్తారు? కారణం అది వారికి ఒక అలవాటైపోయింది. ప్రప్రథమంగా ఇండియా వచ్చారు, పిమ్మట చైనా వెళ్ళారు, ఇంకా అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్లి సందర్శనలు పూర్తి చేశారు. వారు ఊరికే కూర్చుని స్థిమితంగా ఉండలేరు. ముఖ్యంగా పురుషులు కూడా ఇళ్లల్లో ప్రశాంతంగా ఉండలేకపోతున్నారు. వారి మెదడు స్థిరంగా ఉండదనుకుంటా. ఇప్పుడు ధ్యానంలో మీరు ఒక చోట స్థిరంగా కూర్చోవాలి. అక్కడికి ఇక్కడికి మారుతూ ఉండకూడదు. ఇది కష్టమైన పని. స్త్రీలకు వేరొక సమస్యలున్నాయి. వస్తువులు కొనడానికి బజారుకు పోవాలి. చెత్త సామాను కొని తెచ్చి ఇల్లంతా నింపుతారు. ఇక మరే సంగతి వారికి సమయం లేదు. ఇంకా అది చేయాలనుకుంటారు, ఇది చేయాలనుకుంటారు. అయితేనే ధ్యానానికి మాత్రం సమయం ఉండదు వాళ్లకు. కాబట్టి స్థిరంగా ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యం. మీలో మీరు స్థిమితపడండి. ధ్యానం చెయ్యకపోవడానికి ఎన్నో రకాల సాకులు మాత్రం ఉంటాయి. జీవితాలన్నీ విపత్తులతో నిండి ఉన్నాయి. ఎన్నో సమస్యలున్నాయి. ఏదైనా ఆపత్తు నా కుటుంబంలో గాని సహజయోగంలో గాని ఎదురైనప్పుడు వెంటనే నేను నిర్విచార స్థితిలోనికి వెళ్తాను. వెంటనే నేను భావరహిత స్థితికి చేరుకుంటాను. కారణం, సమస్య ఏదైనా పరమచైతన్యమే సరిదిద్దుతుంది. పరమచైతన్యం సమస్యను పరిష్కరించబోతున్నప్పుడు దానిని గురించి నేనెందుకు ఆలోచించాలి? మీరు మర్చిపోండి. పరమచైతన్యం ఆ సమస్యను చేపట్టనీయండి. మీరు మీ పరమచైతన్యం మీద ఆధారపడి ఉండకపోతే అది మీకు సహాయం చేయలేదు, ఏ పరిష్కారము చూపలేదు. ఇక మీరు మీ మెదడుతో ఆలోచనలు చేస్తూ అందులో ఉంటూ సాధించాలనుకుంటారు. మీరు తప్పక తెలుసుకోవలసింది, మీరు దైవ ప్రేమ యొక్క సర్వవ్యాపకమైన శక్తితో అనుసంధానింపబడి ఉన్నారు. ఈ ప్రేమ మూర్ఖమైనది కాదు. ఈ ప్రేమ సత్యం, ప్రేమ ఆనందము. ఇదంతా ఇప్పుడు మీలో అంతర్గతంగా నిర్మితమై ఉన్నది. ఇప్పుడు మీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభించింది. కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకొనుటకు బదులుగా విలువలేని విషయములపై శ్రద్ధ చూపుతున్నారు. ఎందరో సహజయోగులు ఆ విధంగా సహజయోగమునకు దూరమయ్యారు. మీరు ఆత్మగా మారి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి సాధించాలి. అంతేకాని మీ గమనము అధోగతికి ఉంటే ఎవరూ మాత్రం మీకు సహాయపడతారు? ఇది చాలా శ్రద్ధతో ఉండవలసిన సమయమని నేను చెప్తున్నాను. మనకు మనమే న్యాయమూర్తులం కనుక ఎంతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. మీ ఫలానా చక్రంలో ఏదో అవరోధం ఉందని, లేక ఇబ్బంది ఉందని మరొకరు మీకు చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. ఏ ఏ చక్రాల్లో అవరోధాలు ఉన్నాయో మీ అంతట మీరే తెలుసుకోగలరు. నాకు 100 ఉత్తరాలు వస్తే అందులో 99 సహజయోగుల నుండి వస్తాయి. వారంతా తాము ఏవేవో బాధలు కష్టాలు పడుతున్నామని వ్రాస్తూ ఉంటారు. నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఈ శక్తులన్నీ ఇదివరకే మీలో మేల్కొనబడి ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఉపయోగంలోనికి తెచ్చుకోండి. పూర్వం ఋషులు వ్రాసిన దానికంటే ఎక్కువగా మీరు సత్యం యొక్క శక్తిని కలిగి ఉన్నారు. భగవతి గురించి స్తుతిస్తూ వ్రాసిన ఋషుల కన్నా మీకెక్కువ సత్యం గురించి తెలుసును. ఏ స్థాయిలో మీరు కూర్చుని ఉన్నారో ఆలోచించగలిగితే అక్కడ నుండి పడిపోరు, అంతకంటే క్రిందకి దిగజారరు. ఉన్న సమస్య ఏమిటంటే మీ ఎదుగుదల ఆధ్యాత్మికంగా ఉండాలని మీరు తెలుసుకోవాలి. కుండలిని ఉద్ధానంతో మీలో ఉన్న ఈ చక్కని గుణములన్నీ బయటకొస్తాయి. ఇక మీ ఔదార్యము,
మీ అందమైన వ్యక్తిత్వము ఆత్మచేత ప్రకాశింపబడి సహజయోగము సత్యమనే విషయము ప్రపంచానికి నిరూపింపబడుతుంది. ప్రతి ఉదయము రాత్రి ధ్యానంలో ఉండటానికి సమయం నిర్దేశించుకోండి. మీరెంత ధ్యానంలో ఉండగలిగితే అదంత మంచిది. మీకు ఏదో కుంటి సాకులు చూపకూడదు. వాటితో మీరు సంతృప్తి చెందకూడదు. మిగతా విషయాలు ముఖ్యం కావు. ఈ ప్రపంచమును కలియుగము నుండి రక్షించాలనుకుంటే కేవలం మీ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉద్దానమే ప్రధానమైనది. మీలో ఎటువంటి సుగుణములు స్థిరీకరింపబడ్డాయో నేను ఈ రోజున చాలా స్పష్టంగా మీకు చెప్పడం జరిగింది. అవి ధర్మములు కావు, సుగుణములు. అవన్నీ మీలో ఇప్పటికే ఉన్నాయా? కానైతే మీ చిత్తము దానికి వ్యతిరేకమైన వాటి మీద లగ్నమై ఉంది. మీ అంతట మీరు తప్ప మరేదీ వాటిని నాశనపరచలేదు. మీరు నాశనపరిస్తే ఎవరూ కూడా మీకు సహాయమునకు రాజాలరు. జై శ్రీ మాతాజీ.